paper to page 15. Ẹ jẹ́ ká ṣí ìwé ọwọ́ wa sí ojú ewé kẹẹ̀ẹ́dógún. Page 15. Ìkẹẹ̀ẹ́dógún. We are looking at self-discipline. À ń wo ìkóra ẹni ní ìjánu. I read from the book of 2 Timothy. Ìwé Tímótì kejì. 2 Timothy chapter 2. Ìwé Tímótì kejì orí kejì. I begin from verse 1. Láti ẹsẹ̀ ìkíní rẹ̀. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Nítorí náà ìwọ ọmọ mi jẹ́ alágbára nínú oore ọ̀fẹ́ tí ń bẹ nínú Kristi Jésù. And the things that thou hast heard of me among many witnesses. Àti ohun wọn ni tí ìwọ ti gbọ́ lọ́dọ̀ mi láti ẹnu àwọn ẹlẹ́rìí. Same shall be able to teach others also. Àwọn náà ní kí ìwọ fi lé àwọn olóòótọ́ ènìyàn lọ́wọ́, àwọn tí yóò lè máa kọ́ àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ṣe alábàápín pẹ̀lú mi nínú ìpọ́njú bí ọmọ ogun rere Jésù Kristi. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life. Kò sí ẹni tí ń jagun tí ń fi ohun ayé yìí dí ara rẹ̀ lọ́wọ́. That he may please him who hath chosen him to be a soldier. Kí ó lè mú inú ẹni tí ó yàn án lé ọmọ ogun dùn. That verse 4. Let me explain it in a clearer language. Ẹsẹ̀ kẹrin yìí mo fẹ́ ṣàlàyé rẹ̀ lọ́nà tí ó gbà yé wa. When you are choosing as a soldier, Tí a bá yàn ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ogun, and you have to go and fight the Boko Haram, tí a wá rán lọ sọ́dọ̀ àwọn Boko Haram, and you are sent to Sabisa forest, tá a sì rán ọ lọ sí igbó jìgìjìgì Sambisa, and you said, I'm so interested in NTA News, CNN, and carry television along to the battlefront. While your rest people are fighting, you are looking at television to know what is going on in the world. What will happen to that soldier? Ìwọ wá jẹ́ ẹni tó fẹ́ràn àti máa wo àwòrán ti àgbáyé ti CNN àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó wá lọ sójú ogun nígbà táwọn kan jagun. Ìwọ bẹ̀rẹ̀ sí ní wo ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán. Kí ni ó ṣẹlẹ̀ sírú ẹni bẹ́ẹ̀? He has entangled himself with the affairs of this world. Ẹni pé ó ti fi ohun ti ayé yìí dí ara rẹ̀ lọ́wọ́. Verse 5. Ẹsẹ̀. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully. Bí ẹnikẹ́ni bá sì ń jà, a kì í dé ilé adé bí kò ṣe pé ó bá jà ní àìṣe èrú. The husbandman that laboureth must first be partakers of the fruit. Àgbẹ̀ tí ó ń ṣe làálàá ni ó ní láti kọ́ mú nínú èso wọn ni. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Gba ohun gbogbo tí èmi ń sọ̀rọ̀, nítorí Olúwa yóò fún ọ ní òye nínú ohun gbogbo. We are talking about self-discipline. À ń sọ̀rọ̀ nípa ìkóra ẹni ní ìjánu. One of the reasons of our failure Ọ̀kan lára àwọn tí ó ń fa ìjákulẹ̀ fún wa nìyí. In our life and ministry Nínú ayé wa àti iṣẹ́ ìránṣẹ́. Is undisciplined life. Ó ní ìgbé ayé àìkóra ẹni ní ìjánu. Whatever you want to become in life, ohunkóhun tí o bá fẹ́ dà ní ayé yìí, you must be ready to pay the price. ìwọ gbọ́dọ̀ ṣetán láti sanwó ìdíyelé rẹ̀. A man who failed to pay the price of discipline will end up disgraced. Ẹni náà tí kò ṣetán láti sanwó ìdíyelé ìkóra ẹni ìjánu yóò parí sí ìtìjú. A man who wants to give his flesh every desire that the flesh needed
that person will end up as a failure and a disgrace, embarrassment to himself and embarrassment to his people. ẹni náà tó bá fẹ́ máa fi ohun tí ẹnu ara rẹ̀ ń béèrè ní ìgbà gbogbo yóò mú ìtìjú dání, yóò mú ìyẹpẹrẹ dání fún ara rẹ̀ àti fún àwọn ènìyàn rẹ̀. Undisciplined life and undisciplined system of doing things will definitely ruin your life. Oh yeah, okay. When you are a man tó o bá jẹ́ ọkùnrin or a woman tàbí obìnrin who is interested in satisfying yourself and always remaining in the comfort zone, you can't make it. tó ní ìfẹ́ láti máa tẹ́ ara rẹ̀ lọ́rùn àti pé ibi ìtura ló fẹ́ ká máa dúró sí, eléyàn ò lè lálùyọ. A man that will achieve his goal ọkùnrin náà tàbí ẹni náà tí yóò bá ṣe àṣeyọrí must be a man who will wake when others are sleeping. ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí yóò jí dìde nígbà tí àwọn èèyàn míì bá ń sùn. He must be a man who may be fasting when others are feasting. ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó ń gbààwẹ̀ nígbà tí àwọn yòókù bá ń jẹun. He must be a man who can run when others are sleeping. ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ṣetán àti sáré nígbà tí àwọn yòókù bá ń sùn. He must be a man who determined to submit himself to rigorous work now so that he can rest in the future. ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọkùnrin tàbí obìnrin náà tó ṣetán láti fi irun dúdú ṣiṣẹ́ kó má bàa fi irun funfun ṣe wàhálà. When you give yourself everything that your body needs, that the time requires, then definitely in your life as well as in your ministry, you will remain at the back while others are in the front. tó bá jẹ́ pé ìwọ jẹ́ ẹni tí fẹ́ máa ṣe gbogbo nǹkan tí ó sá tẹ ara rẹ lọ́rùn nígbà tí àwọn akẹgbẹ́ rẹ bá ń làlùyọ, ipò ẹ̀yìn ló bára rẹ. When you say I am that kind of person, I cannot do without this thing, then that same thing that you cannot do without will definitely block your way of success and breakthrough as you journey in life. tí ìwọ bá jẹ́ ẹni tí ń sọ pé dandan lá mi ò gbọ́dọ̀ má ṣe léyìí, eléyìí mo gbọ́dọ̀ ṣe dandan ni, ohun tí ò fẹ́ fílẹ̀ láì gbọ́dọ̀ má ṣe yẹn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pò ní yóò wá mú ọ wọ kóra ní ọjọ́ iwájú. The more you discipline yourself, the more stronger you become. bí o bá ṣe lè kó ara rẹ ní ìjánu tó bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe jẹ́ akọni sí. An undisciplined life is like a loaded gun in the hands of a child. That the explosion is inevitable. ayé tí ó bá sì ń kó ara rẹ̀ ní ìjánu ó jẹ́ ayé tó ti di ìhámọ́ra fún ara rẹ̀. Undisciplined life is like a loaded gun. ayé tí ò bá kó ara rẹ̀ ní ìjánu ó dàbí ìbọn tí a kì. And you hand it over to a child to play with it. tẹ́ ẹ wá gbé ìbọn tí a ti kì lé ọmọ kékeré lọ́wọ́ láti fi máa ṣeré. When you see the footballer tí ẹ bá rí àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀lù that become stars of today, tí wọ́n di akọni nínú eré bọ́ọ̀lù lónìí, it is not that day they started. kì í ṣe ọjọ́ tí wọ́n di akọni ní ó bẹ̀rẹ̀. Before they were known, there has been time when they sacrificed so many things for practice. kó tó di pé wọ́n di ìlú mọ̀ọ́ká, wọ́n ti ṣe onírúurú akitiyan nípa ìgbáradì fún eré bọ́ọ̀lù. When you see a pastor that is successful, tí ẹ bá rí àlùfáà tó ṣàṣeyọrí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́, he has paid the price. ó ti san ìdíyelé. When you see a man that preach without either note, without missing word, find out that man has paid the price. tó o bá rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tàbí ẹni tí ó ń wàásù láìṣẹ̀ṣẹ̀ máa wòwe tàbí wo bíbélì, irú ìránṣẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ti ṣiṣẹ́ kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ irú ìgbésẹ̀ yẹn. These are people that pay the price of commitment, of dedication, of discipline, and now proving their competence. irú àwọn èèyàn wọ̀nyí ni àwọn tí wọ́n ti san ìdíyelé nípa ti ìkóra níjànú, ìfarajì àti ìṣe takuntakun kó tó wá di pé wọ́n di akọni. I have seen a lot of pastors and I've visited so many churches. I'm privileged to enter the office of many of our pastors,
And I see some of their library. To be truth, to be sincere, some of our pastors have books, great books, wonderful books, but they are too lazy to read. Àwọn bàbá wa ti rìn káàkiri, wọ́n ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run yálà nínú ilé, nínú ìjọ tàbí nínú ọ́fíìsì wọn. Wọ́n rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní ìwé, ṣùgbọ́n ìwé la rí, wọn ò kọ́ ẹ̀kọ́ nú rẹ̀. Many of us buy expensive book. Then we have a shelf. We make it a glassy shelf. We fix those books there. They are as new as when we bought them from the store. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n ní ibi tí a kó ìwé sí nínú ilé tí wọ́n ṣe bẹ̀ lọ́ṣọ̀ọ́. Kódà ìwé ẹlòmíì ó tuntun gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rà níbi wọ́n ti rà ni. Anytime you talk, he said, I have that book. Gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní mo ní ìwé. What does it mean for you to have a book without reading the book? Àǹfààní kí ló jẹ́ fún ọ láti ní ìwé ní inú ibi tó ń kó pamọ́ sí láìka? Many of us, if you want to give them sleeping dose, give them a book to read. If you want to give them a sleeping dose, give them a book to read. Tí ẹ bá fẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní iṣẹ́ láti ṣe Ògùn oorun. Tí ẹ bá fún ẹ ní ògùn, ẹ fẹ́ fún ẹ ní ògùn oorun, ẹ sọ pé kí wọ́n lọ kàwé. Bẹ́ẹ̀ bá ti gbé ìwé lé wọn lọ́wọ́. At the moment you give them books to read, ìwé tó bá ti lọ bí 3-4 pages, oorun ti dé. the book that have about 3-4 pages have a sleeping dose. Ìwé yẹn ajá bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́, wọ́n ti sùn lọ. Within 2 Ṣùgbọ́n days they have slept off. tó bá jẹ́ pé tẹlifíṣàn wọ́n wò. But if it is that they are watching television, tí wọ́n wo Fádèyí Olóró. they are watching Fádèyí Olóró film, tí wọ́n wo Àrélù. they are watching Àrélù film. What will happen to them? Their eyes will be sharp. Kí ni yóò ṣẹlẹ̀ sí wọn? Kedere lójú wọn làálẹ̀. If you cannot read, Tí o bá lè kàwé, you cannot lead. o ò lè darí. It is said that readers are leaders. Àwọn bàbá a sọ wípé àwọn tí ó ń ka ìwé àwọn ni wọ́n ń ṣe aṣíwájú. If you don't read, you have no new ideas. Tí o bá lè kàwé ọpọlọ rẹ ó jọba. It is when you read that you get new ideas. Then when you come to preach, the Holy Ghost will bring to remembrance that which you have privately read and stuck into your memory system. Ìgbà tó o bá ti kàwé ni ẹ̀mí mímọ́ ni ó ṣe ọ níyè sí ibi tó o kà. Ṣùgbọ́n tí o bá kàwé tó o kàn fẹ́ jẹ àgbọ̀nrín èsì lọ́bẹ̀, wàá kàn rí pé kòtòkòtò lọ́mọ tò. Many of us will come before the church on Sunday morning and we have nothing to preach and we say the Lord said we are going to pray today. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run làwọn ò dénú ìjọ ní ọjọ́ Sunday láàárọ̀ wá ní àní wàásù lónìí, àdúrà tó nínánú lágbà. Some people will come and say today is just going to be a day of praise. It's wonderful. God expects us to praise. But because you are not disciplined enough to gather the information to feed the people, to stand before the people preaching without apology, speaking the truth, the heart of God to the people. Since you have nothing, you ask the choir to begin to sing and everybody begin to dance. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni ó sọ wípé lónìí o a fẹ́ yin Ọlọ́run ni, àìkóra rẹ níjànú, àìgbáradì dáadáa kó o tó dénú chọ́ọ̀chì òun ló ń farú nǹkan yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ bá sọ pé ẹ̀yin akọrin ọyẹ ìdásórin ìyìn yin Ọlọ́run so. I am not saying that it is bad to praise God. Mi ò sọ pé kò dáa láti yin Ọlọ́run. I'm not saying it is bad to pray. Mi ò sọ pé ò dáa láti gbàdúrà. But when you fail to pay the price of leaving your comfort zone, to inconvenience yourself, to achieve the greater goal ahead of you, you will remain on the same spot. Níwọ̀n bá ìgbà tó bá ti kọ̀ láti san ìdíyelé láti lè kúrò níbi ìtura rẹ, láti lè lọ sí ibi tí ìwọ náà ó ti ṣe takuntakun, kò sí bó ṣe lè tẹ̀síwájú. An undisciplined minister, those are the people you hear that they found them in beer parlor, they are drinking. Undisciplined minister are those people you hear that buy this gin, the one you call pelebe, they are drinking. Undisciplined minister, you will hear that he secretly go and smoke Indian hemp so that his eyes can be very brown, bold,
when he stands before the church. The question is, that indiscipline is going to lead you to a great disgrace where the whole world will know that you are a useless man. irú àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tí wọn ò lè kóra wọn níjànú yìí àwọn lèèyàn ń bá ń búkà níbi tí wọ́n ti ń mu pẹlẹbẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan yóò tiẹ̀ máa mu gbó irú àìkóra ẹni níjànú yìí yóò wá fa ìtìjú ńlá bárú ìránṣẹ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀. An undisciplined minister is the one in the counseling room. A lady come for counseling, and instead of paying attention to what he's saying, you are looking at the eyes, you are looking at the way he did not dress properly, and you are looking at the beauty, and before you know what is happening, instead of paying attention to what God asked him to do, he begin to fret and begin to touch where he's supposed not to touch until he fall into adultery right in his office. irú àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tí à ń bá wí pé wọn ò lè kóra wọn níjànú yìí àwọn ni wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ ìgbani ní ìmọ̀ràn tọ́já wípé kàràn kí wọ́n ṣiṣẹ́ tí ó yẹ kí wọ́n ṣe ojú obìnrin tó bá wà wájú wọn ni wọ́n máa wò bí wọ́n ṣe ń wojú ni wọ́n máa wò àyà ni wọ́n máa wo gbogbo ẹ̀ nígbẹ̀yìngbẹ́yìn yakata ni wọ́n ṣubú sínú ẹsẹ̀ àgbèrè. Undisciplined minister will not be satisfied with his wife. irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ìránṣẹ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ìyàwó rẹ̀ ẹnu ilé òwà ní tẹ́lọ́rùn. He will be interested in the choir singing. He will be interested in that widow that the husband have just died. He will be interested in going to the houses of the single mothers and probably begin to sleep with them. ibi tí ọkàn wọn máa fà sí jùlọ ni arábìnrin tó ń kọrin láàrin akọrin arábìnrin opó tó wà ní ìjọ àti obìnrin míì tọ́jà wípé kì í ṣe tiẹ̀. Few days ago, last year, ní ọdún tó kọjá there was one of our church that an elder died. ọ̀kan nínú ìjọ àwọn bàbá wa CAC. alàgbà rẹ̀ kú. Tí máa ní ìjọ wa CAC ni mò ń Ọ, pè bẹ́ẹ̀. ìjọ CAC Ọ̀kan nínú alàgbà kú. ọ̀kan nínú àwọn alàgbà ìjọ yìí ìjọ wa ó kú. The wife of this elder was a deaconess. Ìyàwó alàgbà yìí deaconess ni. The wife was a deaconess. Alàgbà tí òun àti ẹni tó kú tí wọ́n jìjọ máa jòkó ṣe ìpàdé alàgbà tó mọ̀ dájú wípé kí wọ́n tó joyè alàgbà wọ́n sọ wípé ẹni tí ò joyè alàgbà ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọkọ aya kan ó sì mọ̀ gbàrà tí bàbá yẹn kú kò tí ì pọ̀ṣù mẹ́fà ó ti lọ ń bá ìyàwó ẹ̀ sùn ìyàwó tó ń bá sùn deaconess ni ìgbà tí àṣírí tú tí wọ́n ń bá wọn sọ̀rọ̀ lálàgbà bá yarí kólúkálùkù fọwọ́ mú tiẹ̀ òun ò ṣáà yàtọ̀ dọ̀yìn ká tó wí ká tó fọ̀bẹ ṣe máa ń sọ ìyàwó obìnrin yẹn ti lóyún. The elder that knew that the Bible says one man, one wife, and the elder that knew the deceased before he passed away, fled with the wife of the elder, and in the twinkling of eye, the wife conceived. Ọlọ́pàá tó jí adìẹ ṣe òfin ìyá ló ṣe. Or the policeman that stole a chicken, can we say he did not know about law or what? Nígbà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run pinnu láti gbé ìgbésẹ̀ láti pè wọ́n láti fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò kọ́ dá wọn dúró àwọn méjèèjì fi ṣọ́ọ̀ṣì. God tried to investigate the case. 2 of them left the church. I want to beg you, Mo ń bẹ̀ yín, you pastors, before you ordain any kẹ́ ẹ tó fi ẹnikẹ́ni gbọ́wọ́lé ẹnikẹ́ni lórí fún oyè alàgbà ẹ rí i pé ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ ni. before you ordain any deaconess, be sure she's a child of God. Kí ẹ tó fi ẹnikẹ́ni jẹ díákónì obìnrin ẹ rí i pé ọmọ. This man was never born again.
a ó rí wípé arákùnrin tí a ń sọ yìí kò tí ì di àtúnbí rárá. He has his own wife. Ó ní ìyàwó tiẹ̀. He's an elder. Ó jẹ́ alàgbà. And he knew that the husband died. Ó sì mọ ọkọ tí ó kú yìí. It's not up to a year. Kò tí ì gbọdún kan lọ. Ó ti fún ìyàwó rẹ̀ lójú. This man know the death that killed that man. Ṣé ká gbàgbọ́ pé ọkùnrin yìí alàgbà yìí ó mọ ikú tó pa alàgbà ẹlẹgbẹ́? Can we agree that Ṣé this ká sọ man knew wípé- about the death of the co-elder? Ṣé ká sọ wípé kó ba lè ráyè gba ìyàwó ẹ̀ ló fi ràn lọ sọ́run? Can we say because of him just to take the wife, that's the reason he sent that man to heaven? Mo fẹ́ bẹ̀ wá, I want to beg of us, tí a bá kùnà lórí ẹ̀kọ́ tá à ń lọ yìí, if we fail on this lecture that we are just, àní dọ̀run o. we will not get to heaven. Ọ̀tọ̀ ni pé ká rí ìgbàlà. Another thing is to be saved. Ẹni tó bá rí ìgbàlà tí ò bá lè dúró sábẹ́ ìbáwí, Anybody, tí ò bá lè kóra ẹ̀ ní ìjánu, ohun tí ara béèrè fún, tó bá pinnu pé gbogbo ohun tí ara béèrè fún ló máa fún ara, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè kọjá Òṣogbo yìí. anybody that is saved and they cannot discipline himself or herself, that you want to satisfy the flesh, such a person cannot leave this Oshogo land. Let's continue. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. Self-discipline is that exercise impose on yourself to achieve your goal. Ìkóra ẹni níjànú yìí ó ní tí a gbọ́dọ̀ ṣe tí ó lè ràn wá lọ́wọ́ láti lè ṣe àṣeyọrí. It is putting your comfort zone aside. Ohun tí ó túmọ̀ sí ni pé ká fi ibi ìtura wa sílẹ̀ sápá kan. Inconvenient yourself and deny yourself to attain a level not common to the ordinary person. Kí a kó ara wa níjànú ká sì ṣe ara wa láti lè ṣe àwọn nǹkan tí èèyàn lásán lè. Yóò mọ̀ bóyá ẹ ti rí àwọn nǹkan tí nínú tó máa ṣe exercise yẹn ẹ dẹ̀ rí pé ẹnìkan á dẹ̀ mú ẹsẹ̀ báyìí á fi kọ́rùn, á tún mú eléyìí á tún fi kọ́rùn, á fi ìdíjòkó á tún wá ká ọwọ́ sẹ́yìn. Ẹni tó ṣe yẹn ènìyàn ni, ìyìn tó ṣe yẹn ìwọ náà lè ṣe, ṣùgbọ́n nítorí ìyìn tó fà tó ń fi lè ṣe òun ni wípé ó fira rẹ̀ sí abẹ́ bọ́ra ni lójú láti pé padà tó bẹ̀rẹ̀ ìwọ ò lè dọ́rọ́ ẹ̀ wò báyìí tí màá ní kó nà ọ̀sẹ̀ báyìí kó o ṣe báyìí títí tí ó fi délẹ̀ ẹsẹ̀ ìtàn àyà. I don't know if you have seen some people who are doing a series of exercise. Some of them can take their leg to touch their head like this. It is not, they are not doing it just for a fun. They are doing it because they have practiced it severally. There is nothing impossible if you are able to discipline yourself to achieve that goal. Kò sí nǹkan tó ṣòro ṣe níwọ̀n bá ìgbà tó bá ṣe tán àti kó ara rẹ níjànú wàá ṣe àṣeyọrí. You have heard, maybe you have seen some ministers, they refer to them as walking Bible. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n máa ń fojú sí tí wọ́n máa ń pè gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń gbé Bíbélì rìn. Ẹlòmíì òun fún ara ẹ̀ ti di Bíbélì. Some people have become a Bible. Tó bá dúró báyìí gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó máa sọ yóò máa sọ pé kírónìkà kìíní kan Matthew gbogbo tó sọ yẹn tó o bá sì lọ sínú Bíbélì kò sí kankan sọ. If he starts to say anything in the Bible, he can quote all the passage and chapters in the Bible offhand. The only reason was discipline. Ohun tó fà á ni wípé ó kó ara ẹ̀ níjànú. You can do what he did. Ìwọ náà lè ṣe tó ń ṣe yẹn. If I ask you a question now, Tí mo bá bi ọ́ ní ìbéèrè yìí. if I want to give you embarrassment now, Tí mo bá bi ọ́ ní ìbéèrè. tí n bá fẹ́ tú àṣírí bá a ṣe wà lórí ìjókòó yìí. If I want to expose the secrets of us as we are seated. Ẹlòmíì nínú wa tó ń jẹ́ pásítọ̀ tó ti wà lẹ́nu iṣẹ́ yìí tí í ṣe ọdún mẹ́wàá tí í ṣe 50 years tí n bá bí pé mélòó ló ti ka Bíbélì parí láti Genesis
dé ìfihàn rẹ̀ ẹ ti fún ní wàhálà. Some of us who have become pastors for more than a decade, if I ask him to tell us when last has that person read Bible, it has become problem. Most of the time when we go to the Bible, we are preparing messages. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí a bá lọ sí inú Bíbélì, ó ní à ń lọ ṣe àkójọpọ̀ ìwàásù tí a fẹ́ lò. When did you really sit down and say, I want to read a Bible for myself? Ìgbà wo gan ló jókòó wípé mo fẹ́ ka Bíbélì fún ara mi gan? We have no time. A ní àkókò. We have time to go for visitation. A ní àkókò láti máa ṣe àbẹ̀wò ojúlé-dójúlé. We have time to go to prayer mountain. A ní àkókò láti máa lọ orí òkè dórí òkè. We have time to sit and laugh with people. A ní àkókò láti máa fi rẹ́rìn pẹ̀lú àwọn èèyàn láti máa bá wọn ṣàwàdà. Ministers of God. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run. This is our last assignment. Iṣẹ́ wa tó kẹ́yìn nìyí. Mi ò mọ̀ bóyá tẹ́ ẹ bá parí iṣẹ́ olùṣọ́ àgùntàn bóyá ẹ padà sí ibi tí wọ́n ti ń ta gàrí o. I don't know if you finish the work of God, whether you are going to where to sell or. Baba is here as an example. Our fathers share an example with us. Baba Olajide. Baba Olajide. Nígbà tí wọ́n clock 75 years. When he clocked 75. Ó yá béèrè lọ́wọ́ bàbá pé kílẹ̀ tó wá dé bí ìṣẹ̀bẹ̀ ti parí iṣẹ́. We ought to ask Baba the reason for coming here. At least you have retired. Irú ẹ̀kọ́ wo ni bàbá tún fẹ́? Which type of training did Baba need? Bàbá ti mọ̀ pé nínú ìwé àwọn àgbárí karùn-ún ẹsẹ̀ karùn-ún pé ọrùn iṣu làparò kù sí. Eléyìí táwọn gbà yìí tìkútìyè ni títí di ọjọ́ tọ́lọ́run má fi sọ pé ètò òṣèlú ayé ti ṣe kínní ó ti tó. That is exactly yín tí gbogbo wa gbà nìyẹn. Máa lérò pé ọjọ́ mélòó ló kù kí rìtáyà. Bí ẹ bá dé church ibi tí bàbá wà ṣé ẹ gbọ́ pé Sunday wọ́n lọ sùn ni àbẹ gbọ́ pé wọn ò dé church mọ́ àbẹ gbọ́ pé wọn ò tiẹ̀ wàásù mọ́. No, we will preach until we see him. Though Baba has already retired, but he has taken it upon himself that he will read the Bible and do the work of God till death do us part. We must read the Bible. We must read other books. We must be committed to this work that we must succeed. If others will fail, I have a policy and I made up my mind. If every other person will fail, I will not fail. A gbọ́dọ̀ máa ka Bíbélì àti àwọn ìwé míì tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nígbà gbogbo ká sì ní lọ́kàn pé bí àwọn ènìyàn míì bá tiẹ̀ ń kùnà èmi ò ní kùnà. When you see athletes tí ẹ bá rí àwọn tó ń sa eré that win golden medal, tí wọ́n ń gba àmì ẹ̀yẹ that make their country proud, eléyìí tó mú kí orílẹ̀-èdè wọn máa yangàn. it is because of self-discipline. ìtorí pé wọ́n ní ìkóra ẹni níjànú ni. They wake up maybe around 4 a.m. wọ́n á jí dìde ní nǹkan bí aago mẹ́rin They ìdájí. begin to jump and begin to run. wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní fò káàkiri wọ́n á máa sáré káàkiri. There are some people that have this bicycle in their room and they can begin to run there for hours. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń gun kẹ̀kẹ́ yẹn wọ́n lè wà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí tó fi máa ṣe ìgbáradì. Many of us, instead of us to practice studying and praying, kneeling down, lock yourself in the house and begin to pray. Even if they lock themselves, they are either looking at phone, checking Facebook, WhatsApp, Instagram, and whatever you call it, and that wastes precious time. Many of us, you know how many hours you spend on the phone per day, and what gain do you get from it? ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó yẹ ká mú Bíbélì wa ká ka Bíbélì ká lórí ekún wa ká gbàdúrà tọ́pọ̀lọpọ̀ bá tiẹ̀ ti ara rẹ̀ mọ́nú ilé tẹ́ ẹ bá débẹ̀ nù ká ẹ bá kó máa wo WhatsApp orí fóònù nù kó máa lọ Facebook kò ní ṣe ohun tó yẹ. Self-discipline prove to the world that it can be done and that failure is a choice. ìkóra ẹni níjànú fi hàn gbogbo àgbáyé wípé ohun tó ṣeé ṣe ni àti pé ìkùnà fúnra èèyàn lèèyàn. Self-discipline is one important ingredient of success.
This is what makes you to be ahead of your colleagues. ìkóra ẹni níjànú tí à ń jẹ́ yìí tá à ń sọ yìí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ fún àṣeyọrí nínú ohun yòówù tá a bá fẹ́ ká ń bá ń ṣe láti lè tayọ àwọn akẹgbẹ́ wa. Look at this church. ẹ jẹ́ àwọn ìjọ yìí. The time Baba was making the foundation of this church, nígbà tí bàbá wa Babájídé tí wọ́n ń ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìjọ yìí Babalọ́lá. many people will say we have never seen this type of church before. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ó máa sọ wípé irú bátànì wo wá leléyìí o. He determined to build it. wọ́n ṣe ìpinnu láti kọ́. If you are a builder, you see, just think of what they used to fill this place, to fill this place, to fill this place. Look at the filling alone. The filling alone is enough to tell you this work is not necessary. Why are we punishing ourselves? tí o bá jẹ́ ọ̀mọ̀lé tó bá wo ibi tó wo bẹ̀ yẹn tó wo bí tó bá wo irú yanrìn tó wọlé bẹ̀ ìwọ náà sọ pé kí wàá ní kí là ń bá ká kí lè dandan ká kọrú eléyìí. This Baba has access. He had access to money. People, if he decide to eat the but he decided to starve himself to plant something that the generation to come will keep praising God for. bàbá wa tí à ń sọ yìí wọ́n ní àǹfààní sí kí àwọn èèyàn fún wọn lówó bàbá ẹgbà tí bàbá ò bá jẹ́ ẹni tó ní ìpinnu ni tí wọ́n bá lówó bá ṣe irú eléyìí tí ìran tí ń bọ̀ yóò máa bá lẹ́yìn wá ọ̀la. kí ni a fẹ́ sọ. Self-discipline is important in fulfilling your divine mandate here on earth. tí o bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí ní tó fẹ́ mú èròǹgbà rẹ ṣẹ ní ilé ayé yìí o gbọ́dọ̀ ní ìkóra ẹni níjànú. Self-discipline makes you focus in life. ó máa ń jẹ́ kó o ní àfojúsùn nínú ayé yìí. Self-discipline makes you to stay on course despite the obstacles and the barrier you are meeting on the way. bó ti wù kí àwọn ìdènà kó wà lọ́nà tó ìkóra ẹni níjànú máa ń jẹ́ kí ènìyàn ó ṣe kó tẹjú mọ́ ibi tó ń lọ. Self-discipline is the ability to control yourself when the flesh demanded some certain things that will make the flesh more happier. ìkóra ẹni níjànú tí à ń sọ yìí ó ní àǹfààní láti lè gbé ara ní ìgbà yòówù tí a bá rí pé kankan wà níwájú wa. Self-discipline is the ability to delay instant gratification in favor of accomplishing long-term goal. ìkóra ẹni níjànú yìí máa ń jẹ́ kí èèyàn ó fi àǹfààní ẹ̀bùn àkókò yìí sílẹ̀ nítorí àwọn ẹ̀bùn ọjọ́ pípẹ́. Self-discipline makes you to remain on course when others are quitting, when others are giving up. nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ti sú wọn tó ti rẹ̀ wọ́n tààrẹ̀ ti mú wọn lórí eré ìje yìí ìkóra ẹni níjànú máa ń jẹ́ kí ènìyàn ó tẹ̀síwájú. My friend is sitting down there. àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ Talking wọn of the president. àwọn bàbá wa ààrẹ We were in the ministry together. wọ́n jọ wà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan náà ni. There was one man that we were both evangelists. ẹnìkan wà tí wọ́n jọ jẹ́ ajínrere papọ̀. And that man ọkùnrin yìí. was trained by Babajide bàbá at Ilesha. bàbá Babájídé Iléṣà ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́. He went to training when he was having problem. nígbà tí wọ́n ní ìṣòro ni wọ́n lọ sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́. When he came and were in the ministry together, nígbà tí wọ́n padà dé wọ́n wá jọ ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ papọ̀. when that problem was solved, nígbà tí ìṣòro yẹn tí ogúnṣẹ́. he turned back and said he can no longer continue the ministry, but he will be supporting the ministry. ó ní ó tó gé ọmọ Léfì n ò lè síwájú pẹ̀lú yín nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ṣùgbọ́n èmi ọmọ ràn yín lọ́wọ́ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn. àṣé pé ìyà ń bẹ nínú iṣẹ́ yìí láàrin oṣù mẹ́ta. within 3 months. ọkùnrin ti sọra dé. this man has chop up. ó ti sọra gan-an. he has chop up. mi ò mọ̀ pé ìyà ni ò kì í jẹ́ kí àwọn ilẹ̀kẹ̀ yọ nípàkọ́ ẹlòmíì. I don't know that it is just a problem that makes some people not to look fat. tó bá ń rìn báyìí
bó ṣe ga náà ló ṣe sọ́ra. If you walked, this man A was so ṣe pé ìyà. tall and hefty. àṣé pé ìyà ló mú kó dàbí ọ̀pẹ̀lẹ́ngẹ́ tí àwọn àmọ̀pọ̀ lè sọ́ra. It was because of problem that man was so slender, not knowing that he's a person that can be fat. ìgbà tó máa fi pé ọdún bíi mẹ́ta tó ti fi wálẹ̀ Within 3 months that this man left them, àwa forí tì í. our fathers endured. Ó ti fẹ́ ìyàwó kejì. The man has married the second wife. Sórí ẹ mọ̀ pé tó owó bá dé You tẹ́ know, ẹ bá rí nǹkan fowó ṣe you know, owó máa gùn yín bí kẹ̀kẹ́ ni. you know when you have money and you don't have anything to use that money for, it will just riding you as Ó basketball. kú òní CAC ló bá wá chọ́ọ̀chì kan lọ bí tí èèyàn ti lè fẹ́ ìyàwó tó fẹ́ ó wá di pásítọ̀ ń bẹ̀. He left CAC and went to the church where they have freedom of marry many wives. Tá a bá pàdé tó bá juwọ́ báyìí bí pé ẹ̀yìn kí ni ẹ sì ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ má jìyà ẹ̀yìn ṣó. Whenever they met, we just went to our fathers. Oh, you are still there suffering. Yes, continue your stubbornness. Ibo ló wà nísì. Where is this man today? Ọdún kélòó ni tó ti kú. How many years this man had died? Ó ti lọ. This man had died. Ta ló mọ̀ pé yóò pé àwa. Who knew that it would be Iṣẹ́ náà á pẹ́ yín náà. Ẹni tí ò bá lè kóra ẹ̀ ní ìjánu. anybody that cannot discipline himself or herself? Ẹ wo Júdásì. You see Judas Iscariot. Ó bí ìfẹ́ tí Jésù ní sí ṣe lágbára tó. You know how great Jesus loved him. Kò sí àgbọ̀ pé lágbájá ni akọ̀wé Jésù ṣùgbọ́n àgbọ̀ akápò Jésù. We did not hear that somebody is the secretary of Jesus Christ, but we heard about the treasurer of Jesus Christ. Go and find out. There was never a time Jesus invited an auditor to check Judas. A lọ ka Bíbélì rẹ yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ lọ wò ó àárí ìgbà kankan tí Jésù sọ wípé ẹ̀yin ayẹ̀wé owó wò ọyẹ́ ẹ wá wo ìwé owó akápò wa o Júdásì o. Eṣiṣi tó bàlẹ́ ẹ mu tẹnikẹ́ni ò bá sọ̀rọ̀ ó mú ó yó dìde kó máa lọ rárá o ó tún gbẹnu sí ó tún fàádò ó tún gbójú sókè pé àtijọ́ ni mo ti dáyé mi ò mọ̀ pé n tó dùn tó àyè ó ń bẹ́ẹ̀ ló tún gbẹnu sí nítorí pé kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ fà á tó fi yó tí ò fi lè gbórí sókè mọ́ tó fi kú sínú ẹ̀ bó o bá ní olùbáwí bó o sẹ́ni tí ìwọ bẹ̀rù tí o sẹ́nikẹ́ni tó lè fẹjọ́ rẹ sùn tí o sẹ́nikẹ́ni tó lè bá ọ sọ̀rọ̀ tó lè sọ pé yọwọ́ kò nínú ìtò ń ṣe yìí tó o lérò pé àṣírí rẹ ló bò ní ṣíṣí tó bà lé ẹmu ni ọ ikú rẹ ò jìnnà mọ́. If you are the one that have nobody to fear, that you are just doing whatever you like, you are compared to that fly that stay on the cup of palm wine until it died there. Pàápàá àwọn olùdásílẹ̀. Especially the church founders. Èmi mo ní nǹkan mi tó bá wù ní ká ṣe ẹ tó bá wù kó dúró ẹ tó bá wù kó máa lọ. I am the owner of my church. If you like, you can stay. If you don't like, go to another church. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. God will help us. Tó o bá fi tí sí ti ayé wí tó o dẹ̀ ń gbọ́n tí àwọn ẹlẹ́gbẹ́ rẹ ṣe tó o sì wá pinnu pé èmi náà fẹ́ dàbí àwọn ẹlẹ́gbẹ́ mi nítorí kó bá Ísírẹ́lì nìyẹn o Ọlọ́run ní èmi yìí máa ṣe ọba fún yín èmi yìí máa jẹ́ Ọlọ́run yín wọ́n ní rárá àwọn náà fẹ́ ọba bíi àwọn Philistine bíi Moabite àwọn náà fẹ́ ọba ọ̀rọ̀ náà bà Sámúẹ́lì nínú jẹ́ Ọlọ́run ní gbọ́ tí wọ́n wí fi wọ́n lẹ̀ bí Ọlọ́run bá yàn ọ̀dà rẹ pé kó o ṣèfẹ́nu ẹ̀ tí ìwọ lérò wípé o ti borí gbogbo èèyàn tó o sọ pé kódà ààrẹ ìjọ yìí ò tó bẹ́ẹ̀ láti bá mi sọ̀rọ̀ kò sí ẹyọ ẹnìkan tí mo bẹ̀rù èmi lọ́lọ́run pè èmi mo ṣiṣẹ́ mi no problem nínú ìwé àwọn àgbà orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹfà ó ní wọ̀nyí sọ pé kọ́mọdé má dẹ́tẹ̀ tó bá lè dànù gbogbo. If you are so full of yourself that there is nobody who can control you
and you continue doing it, I am telling you that the repercussion will be so great. A self-disciplined man remains on course while others have quitted. He is more punctual and on time than others, possesses the habit of persistence, and is more likely to take control and responsibility of his life. He set goals and achieved them. If you let them get here, Jesus will. Do you know what I'm talking about? When a self-disciplined man is the one who determines, I'm going to fast for 3 days. Ẹni tí ó bá kóra rẹ̀ níjànú ló máa ń ṣèpinnu pé n ó gba àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta. And maybe the second day his eyes are turning. Nígbà tó di bí ọjọ́ kejì ojú rẹ̀ ti ń ṣe wíríwírí. And his leg are shaking. Ẹsẹ̀ rẹ̀ ti ń gbọ̀n. He stood up, it's as if he's going to fall. Bó ṣe ń nàró ló ń ṣébú. Ó máa lọ jẹ́ pé ikú ló ń bọ̀, jẹ́ kí tètè break ẹ̀ tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Màá ti jẹun dáadáa lọ́sẹ̀ yìí, tó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, màá wá gba àwẹ̀ yẹn. It is better to break this fast today because I don't want to die. By next year, by next week, I will continue. Ta ló sọ fún ẹ pé ó kù? Who told you that you will die? This body have the ability, if you can just keep supplying it water alone without any other food, he has the ability to keep you for 40 days. Ẹran ara yìí ó ní agbára tó bá jẹ́ pé omi lásán ló ń fún ogójì ọjọ́ yóò sì tún máa gbé ọrìn dáadáa. For 7 days. Fún ọjọ́ méje. The body is adjusting. Ọjọ́ yẹn ara yẹn á tún dúró dáadáa. It is when you get to 21 days. Nígbà tó bá di wípé ń pé ọjọ́ mọ́kànlélógún. The fat in your body will begin to burn. Ìgbà yẹn ni àwọn ọ̀rá ara rẹ yóò ti máa lọ. And they begin to melt. Yóò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yòrò. But you are just giving your body water. Tó o bá ti ń mu mi. To keep the intestine and every other thing working. Láti jẹ́ kí ìfun àti gbogbo àwọn tó wà nínú ikùn kó máa ṣiṣẹ́. Before you know what is happening, every toxin that is hidden in your body will be flushed out. Nígbà tí ọgbà tó bá lajú báyìí wá rí pé gbogbo tí ò da nínú àgọ́ ara rẹ ló ti jẹ jáde. If you want to flush your toxin, it's not 3 days dry. It should be more than 7 days. When you get to 7 days, you begin to see what we call revelation. Tó bá di ọjọ́ keje tó ti ń gba àwẹ̀ yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ìran. As at the time you get to 14 days. Nígbà tí ó bá di ọjọ́ kẹrìnlá. You will be hearing voices. Wàá ti máa gbọ́ ohùn. You will be seeing things. Ó ti máa rí àwọn ìran. That are not natural to ordinary person. Eléyìí tí ojú ẹni lásán ò lè rí. Mi ò ní kó lọ tira bọ̀ o, kó má bàa dọ̀la kó sọ pé alábùjútó ló ní kí ṣe bẹ́ẹ̀ kí lè máa gbóhùn. Nítorí wa ò bá rán ẹ má dọ̀ o. I don't ask you to go into fasting, not to say that it is our general superintendent that asked me to go into fasting. A disciplined man, if he determined to fast for 3 days, the 3 days must complete. If he determined to fast for 7 days, 7 days must complete. If he determined he's going to 14 days, the 14 days must be complete because discipline for that. Ẹni tó bá kó ara rẹ̀ níjànú bó bá lòun ó gbààwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ méje ọjọ́ mẹ́rìnlá kò ní yẹsẹ̀ lórí ẹ̀. An undisciplined man will start to fast this morning. By 12 o'clock, he will go and break. He said, ara ti dára àgbà. Má bàa para mi, èmi kọ́ mo pa Jésù. Ṣùgbọ́n ẹni tí ò ní ìkóra ẹni níjànú, the moment he fast after 2-3 hours you just say, I'm not the one that killed Jesus Christ, just let me go and eat. A self-disciplined man is firm, is purposeful, and self-mastery. A self-disciplined man knew that failure is not final, but part of the program that he must defeat to forge ahead. Ẹni tó ní ẹ̀mí ìkóra ẹni níjànú, òun náà ni ẹni náà tó lè jí ní àkókò tó lè ṣeun gbogbo gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ. How to cultivate self-discipline? Bí a ṣe lè ní ìwà ìkóra ẹni níjànú. Avoid acting rashly or impulsively. A gbọ́dọ̀ ṣọ́ra láti máa sáré ṣe àwọn nǹkan kan. The Bible says be quick to hear. Bíbélì sọ wípé ẹ lọ́ra.
Be quick ẹ to yára hear, láti gbọ́ but slow to speak. ṣùgbọ́n ẹ lọ́ra láti fèsì. A self-disciplined man will listen to the both sides before he judge. ẹni tó ní ẹ̀mí ìkóra ẹni níjànú á gbọ́tọ̀ tún á gbọ́tọ̀ sí kó tó dájọ́. An indisciplined man will only listen to one and begin to pass judgment. ẹni tí ò bá ní ìkóra ẹni níjànú ní gbẹ́jọ́ ẹnìkan dá àgbà òṣìkà nírú ẹni bẹ́ẹ̀. An indisciplined elder will fight any pastor. alàgbà tí ò bá ní ẹ̀mí ìkóra ẹni níjànú onímọ̀ bá àlùfáà jà. They will say, this one, kó kélé tó tún dàbí tó lọ yẹn, ẹ̀jẹ̀ á tètè gbé ọwọ́ ẹ̀ ànígbà. We will not allow this pastor to grow wing like the other one that left us. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. God will help us. Ẹ ṣọ́ra láti gbèjà Ọlọ́run Don't fight for God nítorí pé ó tó ìjà ara rẹ̀ gbè. because God can fight for himself. Bàbá yẹn ó ṣòro o. That father is so difficult. Tẹ́ ẹ bá gbà á láyè láti gbèjà ara ẹ̀ gbọ́n tó wí. Ògbéni níjà kẹ́rù ṣe kí ni? Kẹ́rù oníjà. If you allow him to fight for himself, he will fight beyond your expectation. Wise and disciplined men, they see many things and they keep quiet. ọlọ́gbọ́n ènìyàn àti ẹni tó kóra rẹ̀ níjànú gbogbo ntójú rẹ̀ bá rí kọlẹ́nu rẹ̀ ó sọ yóò ra ṣe sùúrù. Because there are some certain things you will speak out that we not hear another one again. àwọn nǹkan kan bẹ tó jẹ́ pé ó sọ síta tó jẹ́ pé tó bá ti sọ síta wọn ò tó ní sọrú ẹ̀ fún ọ mọ́. If you want to cultivate the habit of self-discipline, you must break bad habits. tí o bá fẹ́ ní ìwà ìkóra ẹni níjànú gbogbo àwọn ìwà tí ò dáa pátápátá ò gbọ́dọ̀ fààyè gbanú ayé rẹ. A pastor declare 3 days fasting in his church. àlùfáà tó kéde pé ẹ̀yin ọmọ ìjọ á gbààwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta o. And he called prayer in the church. People were there praying. Nígbà tí àwọn èèyàn ó pe àdúrà fún wọn báyìí lónìí ẹ máa gbà á tí tẹ́ fi gbágo ó sáré jáde ó sáré wọnú yàrá ó gbàgbé pé òun ṣí wíńdò lẹ̀ ó da gàrí sínú omi ló bá ń fọwọ́ méjèèjì kó gàrí mu. The minister of God that ẹnìkan tí ó kúrò níbi àdúrà ó fẹ́ lọ tọ̀ ni bó ti ń lọ ló bá rí pásítọ̀ tó ń fi ọwọ́ méjèèjì ojú àwọn méjèèjì bá ṣe déédéé. The minister of God that ordered 3-day fasting during the prayer section, he called a prayer point and he went to the mission house. Wọ́n tó bá tiẹ̀ jẹ́ mo gbàdúrà ò ní tẹ́. You will not be disgraced in the name of Jesus. Break bad habits. Àwọn ìwà tí ò dáa a gbọ́dọ̀ mú kúrò nínú ayé wa. Break bad habits. A gbọ́dọ̀ fààyè gba àwọn ìwà tí ò dára. We must avoid laziness at all costs. A gbọ́dọ̀ fààyè gba ọ̀lẹ bí tí wò mọ́. Ìwọ àti ìyàwó ẹ fẹ́ gbàdúrà ní òde. You and your wife want to pray in your house. Ẹ sọ pé ẹ fẹ́ ṣe iṣẹ́ òru. You said you want to have a vigil. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà. You started a prayer. Nọmba dádì. You said that. Ó ní ẹ wo iṣẹ́ pọ̀ ẹ ṣáà máa gbà á yín máa ṣàmì. I've worked so much. Please continue to pray. I will Ká tó mọ say tó ṣẹlẹ̀ amen. ó ti ń họrun. And within 2-3 minutes, the man has slept off. Tó wá jẹ́ pé èmi ni ìyàwó ń bá tí ń bá parí àdúrà mi gẹ́lẹ́ ni ò ní jí ọ orí eku yẹn ló wà tilẹ̀ máa fi mọ́. If I were the wife, I will not wake that the husband up. I will finish my prayer. You will be there on your knee until we finish the prayer. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún wa ní wàhálà àwa pásítọ̀ ẹ sọ pé mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá kọ lecture tí ẹ ń bọ̀ wá deliver lọ́dọ̀ wa ọ̀túnla ní ẹjọ́ ẹ bá kọ lẹ́nìí mò ń bọ̀ wá gbà á tó bá ti kọ́ á jẹ́ pé ẹni yẹn jẹ́ nìkan tó wà discipline ẹ rí i pé ní yóò sọ pé ọ̀túnla lẹ́sẹ̀ sọ fún mi báyìí kẹ́ ẹ wá débi kan bá a ṣe dénú bóyá marriage lọ sọ pé wọ́n ti arrange ìwọ ló ìwàásù ẹ sọ fún mi tẹ́lẹ̀
mi ò múra. Why? It's laziness. If you want to challenge the ministers of God, just tell that person, just put down something down, and during the marriage ceremony, uninformed, you tell the pastor that you are going to preach here. Said, I've not prepared for that. That is a sign of laziness. You must prepare at all time. Most of the marriages that we preach, we do not prepare. Most of the funeral that we preach, we do not prepare. Most of the naming ceremony that we preach, we do not prepare. Because most of the house laying foundation where we preach, we do not prepare, because it can meet you anywhere. A gbọ́dọ̀ máa gbáradì ní gbogbo ìgbà pé nígbàkúgbà la lè wàásù, ìwàásù bíi ìsọmọlórúkọ, ìsìnkú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, kì í ṣe èyí tí a sọ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe àgbélẹ̀rọ rẹ̀. Ìgbàkúgbà ni a lè pè wá kí a má bàa di àlùfáà tí ò ní lè ṣiṣẹ́. I'm a teacher. Our father is a teacher. And I told my students that if you want to understand the book of Revelation, read it on one sitting. Wọ́n ní àwọn sọ fún àwọn ọmọ iléèwé àwọn yìí pé tí ọba fẹ́ mọ àtúpalẹ̀ ìwé Revelation, ìwé ìfihàn, pé kó ka àkórí kan, kó ka gbogbo ẹ̀. Ká lórí ìjókòó kan. Máa kà á pé mo ka chapter 1 lé ní mo lọ rest, mo ka chapter 2 lọ́la, no, ká gbogbo ẹ̀, especially from chapter 4 to the last chapter. Read all at a sitting. You will get more light than just reading one chapter and go. Whenever you want to read the book of Revelation, according to what our father told the students, that if you want to read it, sit down and read it completely. Don't just read one or two passages and leave the Bible. Keep to your prayer and study and meditation time as planned. Plan it, write it on the wall in your bedroom. Máa tẹ̀lé ìyàdúrà ẹ̀kọ́ àti àpérò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ṣe gbé kalẹ̀. Which day do you fast in a week? You should have one. When do you study? You should have the time. When do you pray? You should have the time. But your own is that as time goes on, anytime I have time, that it means anytime means no time. Ó yẹ kó lè ní àkókò fún gbogbo ìgbà wo ló gbààwẹ̀, ìgbà wo ni ó gbàdúrà. Ẹni tí ò bá lè ṣe léyìí, ó dàbí ẹni pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ọ̀lẹ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Discipline your appetite. Kó ikùn rẹ ní ìjánu, kó má jẹ gbogbo ìgbàlè bí ó máa pa ọ́. Don't eat everywhere. Yìí ṣe bí gbogbo ibi ni èèyàn ti jẹun ṣe òṣùàṣùà. They call you for maybe naming ceremony, and they put food down and they pack meat in one plate, and then you sit down and say, hey, these people do not know that I'm a meat eater, and you want to finish that plate. Your name will be written in gold. They will not tell you where you are. They will tell you after you are gone. Bóyá ìwọ jẹ́ ẹni tó lọ síbi ìsọmọlórúkọ, ẹ wá parí ìsọmọlórúkọ, wọ́n gbé oúnjẹ kalẹ̀, wọ́n wẹ ẹran sínú abọ́. Ọ̀nà èèyàn yóò mọ̀ pé olóńgbò tí máa jẹran ni mí, wọ́n fi yẹn pé mò ń jẹran. Wọ́n lè má sọ lójú rẹ̀, ńgbà ọba lọ tán, wọ́n á ní àlùfáà akẹrànjẹ ni ọ́. Avoid indulgences and avoid addiction. Ẹ jẹ́ kí a ṣọ́ra fún ọ̀lẹ tàbí ìmẹ́lẹ́ ṣíṣe. Don't indulge yourself into some certain habits. Ẹ má jẹ́ ká fara wé àwọn ìṣe àwọn kan. That's why I tell you, those little girls who has no father, the orphans, maybe your church is taking care of them, and their mother send them to you, and you begin to play with them. You begin to put hand to where you are not supposed. Those children cannot talk today, but they will talk tomorrow. Irú àwọn ọmọ kéékèèké, ọmọ tí ò níyàá tí wọ́n ń wá sí ọ̀dọ̀ rẹ, tó jẹ́ wípé ìlọ̀kulọ̀ ló fi ń lọ̀ wọ́n, òun tọwọ́ bọ̀ ń kọ́ lọ́fín ara káàkiri. Wọ́n lè má sọ lójú rẹ, ṣùgbọ́n nígbà tó bá gbọ́ àṣírí rẹ báyìí, ẹ̀sìn ńlá ni. Never give up on good decision. Once you take that decision, maintain it. Tí o bá ti ṣe ìpinnu kan pé n tó fẹ́ ṣe rèé, má ká rẹ̀ lórí ẹ̀, dúró lórí ìpinnu rẹ.
watch what undisciplined life brought out from the life of Gehazi. ẹ jẹ́ ká wo ohun tí àìní ìwà ìkóra ẹni níjàánu tó kó bá Gèhásì. They were strictly told nobody should touch the goods of this land. They are sacrificed unto God. wọ́n ti sọ wípé ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kan ohun èlò ìlú yìí torí pé wọ́n ti fi rúbọ fún àwọn ọlọ́run àjèjì. Ọlọ́run. Okay. ṣùgbọ́n But ẹnu ẹ bá mi wò fún 40 ọdún for 40 Gehazi years kò náwó mọ́ láti ìgbà tó ti kúrò ní Egypt. Kò sí ọjà tó ti náwó, bàtà ẹsẹ̀ rẹ̀ ò gbó, aṣọ ọrùn rẹ̀ ò fàya. Àwọn áńgẹ́lì ló ń fọ aṣọ fún wọn, àwọn áńgẹ́lì ló ń nu bàtà wọn nínú agijù. Wọ́n wá fẹ́ kọjá lọ sí ilẹ̀ tí Ọlọ́run ó dẹ̀ sọ fún ọ wípé ohun tó ń bẹ ní ilẹ̀ yìí ẹnikẹ́ni ò gbọdọ̀ fọwọ́ kàn. Ó wá ní orí àwọn owó yẹn, ó wọ àwọn lójú. Ó wá rí aṣọ àwọn ará Bábílónì, ibo ló ti fẹ́ wọ̀? Ó jì, ó wá kó wá sí ibi tí ó ń sùn sí. Ta ló sọ fún pé kó gbẹ́lẹ̀? Ó gbẹ́lẹ̀, ó kó pamọ́. Ṣé àwọn ọ̀kan iyebíye tó kó yẹn ṣé ó yẹ kó gbẹ́lẹ̀ kókó sí ni? Kí ló ń bà lẹ́rù? Ó mọ̀ pé aláìgbọ́rọ̀ lòun. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Ẹ mọ̀ wípé ibi tó parí ìrìn àjò ẹ̀ sí nìyẹn. Ó kó bá ara rẹ̀, ó kó bá ìyàwó ẹ̀, ó kó bá àwọn ọmọ ẹ̀. Gbogbo wọn pátá láti ayé ìwọ̀n ti jóná lọ sọ́run àpáàdì nítorí àìgbọ́rọ̀. Gehazi, who had been taken care of by God day in day out for 40 years, and when they were going to the land and God told them that you should not touch anything there, he saw the money and the clothes, he just packed them and dug the ground and put it there. And because of that, the family took the repercussion. Look at Solomon. Ẹ jẹ́ ká wo Solomoni. He was the one who prayed and the glory of God came down. Òun ló gbàdúrà tí ògo Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. And God gave him wisdom that superseded every other wisdom anywhere. Ọlọ́run sì fún ní oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ kí ó gbọ́n ju gbogbo ènìyàn lọ. But he has no mentor. He has no one he feared. He has no one to check him. He was left alone until covetousness, lust, greediness enter into his life and brought him down. Kò ní ẹni tó lè máa wò bí ẹni wájú pé ẹni yìí ni wọ́n máa wo ìwà àti ìṣe rẹ̀ títí tí ojú kòkòrò tó fi tì wọnú ìparun. Àní Solomon ò bẹ̀rù ẹnikẹ́ni. Solomon kò did not. sẹ́nikẹ́ni tó ń kọ lẹ́ẹ̀kọ́ kankan. Ó ti gbàgbọ́ pé òun nìkan ló ń pọ́n nínú ọgbọ́n rẹ̀. Ẹ wá wò ó fẹ́ ìyàwó mélòó 700, àwọn àlè mélòó 300, mélòó altogether 1000. Nígbà tó kó gbogbo ẹ̀ jọ tán, tẹ́ ẹ bá ka ìwé òwe, òun ló kìlọ̀ fún wa pé àjòjì obìnrin ibi tó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ní ó lè pani. Kòtò ọgbọ́n àìní ìsàlẹ̀ ni wọ́n, ó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn. Ọ̀nà ikú ń bẹ lọ́dọ̀ wọn, yàrá wọn òun ló kọ́kù sí ọ̀rọ̀ àpáàdì. Gbogbo òyìn pátá ló sọ. Ẹ jẹ́ mọ̀ wípé àti sọ òníra àti ṣe ni wàhálà. Nígbà tó ń fún ara ẹ̀ tó kí gbogbo ayé nílọ̀ tí ò fetí sí ìkìlọ̀ náà tí ò sì mú ìkìlọ̀ yẹn lò nínú ayé ẹ̀, ibo ló parí ẹ̀ sí? Ẹni tó gbàdúrà tí ò gbọ́ Ọlọ́run gbogbo ilé, òun kan náà ló tún bẹ̀ sí kọ́lé fún òrìṣà nígbà tó fẹ́ parí ayé. Wòlíì tí Ọlọ́run rán sí kó lọ bá sọ̀rọ̀ tó sòótọ́ fún mọ́ tó ṣe fún wòlíì yẹn ni ó fẹ́ pa á, ìyẹn sá lọ ni. Ìyẹn ló fà á tọ́lọ́run fi sọ pé òkè ìjọba yìí máa fà ya. Mo ń sọ fún yín wípé Solomoni ó bẹ̀rẹ̀ dáadáa kò parí dáadáa. Noah ẹni tó kìlọ̀ fún wọn ayé tó sọ fún wọn pé tó jẹ́ kí wọ́n mọ ibi àti ewu tó ń bẹ nínú ọtí mímu, tó sì rí pé gbogbo àwọn ọ̀mùtí inú omi ni wọ́n bá lọ, ìkún omi ni wọ́n bá lọ, odò ló gbé wọn lọ. Ẹ jẹ́ mọ̀ wípé nígbà tó yá tí ò sẹ́ni tó ń ṣe ọtí mọ́, nígbà tí gbogbo àwọn tó mọ̀ bọ́ ṣe ń ṣe ọtí kú, Noah nìkan òun ló tún introduce ọtí padà sínú ayé. Nígbà tó mú débì kan, àwọn ọmọ 3 péré tó ní, ó wá fi ẹnìkan nú wọn, ó fi wọn rí.
ṣé bó o bá ṣépè fún àwọn ọmọ tiẹ̀ tí ò bá da fún ọ lẹ́yìn wọn tí ìwọ fayé lẹ̀ tí àwọn ọmọ wa ṣe rádaràda ṣé iṣẹ́ rẹ jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà àbí irú àdúrà wo ló lérò kí àwọn tó ń bẹ nínú ayé wọ́n máa gbà fún ọ nígbà tí ó jẹ́ wípé ohun tí ó jáde lára rẹ ìtìjú ẹ̀gàn àti àbùkù ló mú bá iṣẹ́ rẹ. Mo fẹ́ bẹ̀ wá ẹ mọ̀ wípé ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ló bẹ̀rẹ̀ dáadáa wọn ò parí dáadáa o. Ẹ wo Samson, ẹ wo agbára tí Ọlọ́run fún bí bẹ́ẹ̀ bá ní kí Samson wó ògiri yìí lónìí ibì kan ni ó ti gba lẹ́sẹ̀ gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ ni ibi tí agbára yẹn pọ̀ dé. Ẹ jẹ́ mọ̀ wípé gbogbo agbára yẹn Samson kò kóra ẹ̀ níjàánu. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí ibi tó ní agbára dé? Ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ìtàn obìnrin ló parí ẹ̀ sí. Torí pé tí Dáfídì bá ti rí obìnrin báyìí gbogbo irun orí àdìde ojú ẹ̀ ò ní rí bòmí mọ́ bíi pé kí ló ń bẹ lábẹ́ obìnrin yẹn kúkú wá la ìtàn ó ní àwé ìyìn tó fẹ́ rí yẹn bójú sí máa wò ó ló wò ó ló wò ó ló wò ó títí tó fi sùn lọ níbi tó ti wò ó tí àwọn kan tó fi pe àwọn ọ̀tá rẹ̀ tó fi rí gbogbo irun tó ń bẹ lórí ẹ jẹ́ mọ̀ pé ó ń hanrun ni nítorí pé ó ti rí ìtọ́jú ẹ̀ wá ọ̀rẹ́ bó o bá kóra ẹ̀ níjàánu kò sí ẹ̀bùn tó ní láyé kò sí iṣẹ́ ìyanu tó ti ń tọwọ́ rẹ̀ ṣẹlẹ̀ tó o bá ní ìkórira tó o bá kóra ẹ̀ ní ìjánu tó o sì mọ̀ láti dúró síbi tí Ọlọ́run fi ọ sí ẹni ìtàn ló dà ẹni àná ló dà ẹni tí ayé ò máa sáfù ló dà kò sí ohunkóhun tó ṣe fún ọ tẹ́lẹ̀ wàá gbàgbé iṣẹ́ rẹ ni. If you don't discipline yourself, no matter your knowledge, your wisdom, whatever you may have, at the end of the day, you will just become a man of story that people will just remember you for bad. Ẹ gbọ́ dáadáa, ẹ wo Moses. Ṣé ẹ mọ̀ pé òun ni Ọlọ́run rán níṣẹ́? It was Moses that God sent. Mose lọ́lọ́run sọ fún pé mo fẹ́ kó àwọn ọmọ mi lọ sí ilẹ̀ tó lọ́ràá tó lóyin àti tó ń ṣọ̀fún wàrà àtòyin. Am I correct? Yes. Mose ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé Mose ò lè dé ilẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé ò lè parí síbi tí Ọlọ́run fẹ́ kó parí sí. Kí ló fa ìkùnà? Kí ló dá lọ́nà? Kí ló dá dúró? Ẹ má gbàgbé tẹ́ ẹ bá ka ìwé Númérì ẹ débi kan tí Ọlọ́run ti sọ pé Mose lẹni tó jẹ́ ọlọ́kọ̀ tútù jù ní gbogbo àgbáyé, the most meekest man. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ ọlọ́kọ̀ tútù bó ṣe jẹ́ onírẹ̀lẹ̀ tó ẹ jẹ́ mọ̀ wípé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì mú bínú kò lọ wọn tilẹ̀kùn mọ́ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ti ara rẹ̀ wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ nítorí àwọn tó mú bínú wọ́n parí ìrìnàjò wọn sí ilẹ̀ Kénáánì òun tó bínú òun ni ò lè débẹ̀. Ọ̀rẹ́ gbọ́ dáadáa ìwọ àtàwọn alàgbà ìdásí rọ́ọ̀fù lẹ́bẹ̀ẹ́ sí ṣọ́ ẹnu rẹ ṣọ́ ọ̀rọ̀ sọ ìwọ lóye jù wọ́n lọ tó bá jẹ́ pé bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ ni wọ́n náà ṣe ń dá padà lẹ́yìn tó ń tafà sí ara yín. Ọ̀rẹ́ ìdájọ́ tí Ọlọ́run máa fi ṣe fún olórí ó yàtọ̀ sọ́mọ ìjọ ó yàtọ̀ because the more we know bá a bá ṣe mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ni ìdájọ́ yẹn á ṣe gbóná sí. Nítorí náà wọ́n lè wá ń bẹ̀ láti mú ọ bínú bíi Mósè kó máa lè dé ilẹ̀ ìlérí. Rántí pé àwọn tí ò jẹ́ kí Mósè débẹ̀ wọ́n débẹ̀ o àwọn tí ò jẹ́ kí Mósè débẹ̀ wọ́n débẹ̀. Ṣọ́ra rẹ, be careful because these same people are going to stop you on the way, and when you are unable to finish your task, what will be your joy? You know, it was Moses that God sent to lead the Israelites out of the land of Egypt. Because some people made him to be hungry, those people that made him to be hungry, they got to the land of Canaan, but Moses did not. I want you to think and consider the consequence of your actions. Think and consider the consequence of your action. Máa ronú lórí tí ó jẹ́ àtúbọ̀tán tàbí àbájáde ìgbésẹ̀ tó bá fẹ́ gbé. When you are taking a decision, nígbà tó bá ń ṣe ìpinnu, remember that decision will outlive you. Rí i pé ìpinnu tó ṣe yẹn lẹ́yìn ìgbà tó bá lọ tán ìpinnu yẹn á tún wà nílẹ̀. Whatever you say today, ohunkóhun tó bá ṣe lónìí, when you are no longer there, nígbà tó o bá sí ń bẹ̀ mọ́, you will be quoted. wọ́n á máa sọ pé àlùfáà wa nígbà báyìí ó sọ báyìí. Will they quote you for good or quote you for evil? Ṣé ohun rere ni wọ́n máa sọ nípa rẹ ni àbí ohun búburú? People are going to provoke you. Àwọn èèyàn ó mú ọ bínú.
People are going to discourage you. àwọn èèyàn wọn ò ní jẹ́ kó fẹ́ tẹ̀síwájú. They are going to fight you for what you know nothing about. àwọn èèyàn bọ ọjà lórí tó tiẹ̀ mọ́wọ́ mẹsẹ̀ rẹ̀. I'll give you an example. ẹ jẹ́ kí n fún wa ní àpẹẹrẹ. When I was in Rivers State, nígbà tí àwọn bàbá wa wà ní ìpínlẹ̀ Rivers. my then senior pastor, àwọn ni ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún wọn gẹ́gẹ́ bí àlùfáà nígbà náà. they saw a television in his house. wọ́n rí tẹlifíṣàn nù ilé wọn. àwọn ọmọ ìjọ dédé rí television, wọ́n rí standing fan, The wọ́n rí church fridge. The church members saw television, standing fan and fridge in his house. wọ́n ti gbàgbọ́ pé owó táwọn fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ó ti kó jẹ. They believe that the man of God has embezzled the money of the church. nọ́mbà kóra wọn jọ pé nọ́mbà fọwọ́ tọ́ra wọn àwọn alàgbà wọ́n bá fọwọ́ tọ́ra wọn pé ẹ̀jẹ̀ ajẹ́ ọ́dìtì àkáǹtì wa káde ọ́dìtì gbogbo àwọn tó ń dáwó ká ṣe gbogbo ẹ̀. They said the next thing we are going to do is to do the auditing of our church accounts and those that are contributing money in the church. làwọn kan ní ẹ̀jẹ̀ parí iṣẹ́ wa náà ní rárá o. Some people, ọkùnrin rí tẹlifíṣàn lẹ́ẹ̀ni rí fíríjì lẹ́ẹ̀ni rí standing fan lẹ́ẹ̀ni rí big cassette gbàyẹn àwọn cassette sharp àwọn JVC. kí ló dé wọ́n ti rò wá pin wọ́n ti gbà pé èlò ló ń gbà tó fi lè rárúkọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe lọ bẹ̀rẹ̀ ọ́dítì nìyẹn wọ́n yẹ síbí yẹ sọ́hùn at the end of the day wọ́n rí wípé owó tó wọlé kò tó owó tí wọ́n ná fún bíúdì tí wọ́n ń ṣe ní church nígbà tí àwọn kan bá yarí pé owó tó bá ti lé ó di dandan ká sọ fún pásítọ̀ àwọn ló jà jáde kó tó pe pásítọ̀ ìgbà tó máa pásítọ̀ ò mọ ohun tó ń ṣe ká gbà wípé owó sọnù wọ́n ti gbà pé pásítọ̀ ló kó jẹ náà ibi tó ti jà táwọn kan sọ pé iye tó lé yẹn àwa là á kó fún pásítọ̀ nù ibi tí wọ́n ti ń fà á ni pásítọ̀ bá gbọ́ wọ́n bá pe pásítọ̀ wá báyìí pé torí tẹlifíṣàn tó rí lé ẹ̀ àwọn tó sọpọ́tì pásítọ̀ ni ẹ̀ o torí tẹlifíṣàn la fi sọ pé di dandan ká audit àdèwà audit báyìí. They said it is because of the television and some other things we saw in your house that we decided to do the auditing. Television, brother Adex, television. It was brother Ade that gave me this television. Cherry fridge. This fridge. Somebody brought it. Cherry fan. This standing fan was brought by somebody. Cherry radio lateri yẹn lágbájá ló rà fún mi. That big radio you saw, somebody bought it for me. Tẹ́ bá ní kí kó receipt wa máa lọ kó wá. If you ask for their receipts, I have them at hand. Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ wọn. Go and ask them. Ṣé àmọ́ pé tí o bá ní sùúrù ó lè bẹ̀ sí ṣépè kó bẹ̀ sí rọ̀jò ìpèlé wọn lórí ìpè á sì mú wọn because kò náwó wọn. My friends, òjò lè gba ẹnìkan wọlé kan kì í ṣe méjì kì í ṣe mẹ́ta ọjọ́ ń bọ̀ tí ẹ̀yin tẹ́ jókòó yìí tí ẹnìkan máa tún dé tó kó wá ṣàlùfáà yìí bó o bá babí jẹ́ lónìí máa lérò pé ò ní padà síbí mọ́ ní tó máa gbé ẹ wá ń bọ̀ o lè má mọ̀ ní tí ó gbé ẹ padà wá ó ṣe kí ni ó ń bọ̀. I want you to know that you can be a pastor in a church. Don't do anything bad there, thinking that you will not come back again. Something will just bring you back to the church where you are going to account for your stewardship. Don't be very careful. Don't react to the circumstances around. Be disciplined enough in the board of elders meeting. You know, some of us are pastor churches. Mo rántí ìjọ kan tá a bá ti lọ sí ìpàdé báyìí àyà mi àga tó báyìí. Our father remember one church whenever they are going to meeting. Ọ̀rọ̀ burúkú tẹ́ ní ikún gbọ́ tí etí ẹ fi di ẹ gbọ́ nínú ìpàdé. Because you will hear different things during the meeting. Nígbà tá a bá dé ìpàdé. When they get to the meeting. Tí àwọn alàgbà lọ bẹ̀rẹ̀ ìtọ́ láti 1942. And the elders started the meeting from 1942. Ibo mo wà ní 1942. Where was our father in 1942? Ẹnìkan nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ìpìtàn yẹn kan tó dé 1960 gan ìwọ náà máa wò pé 1960
ta ni mí ń gbà náà. When they start the ṣé mo story, ọ̀rọ̀ wo ni mo lè sọ ń gbà náà. by the time they reach 1960, you will be saying, how old I am, how old I was that tó bá ti time. wá ń pè tán yẹn màmá bẹ̀rẹ̀ lọ́run pé olúwa kọ́ mi ní ti máa sọ. Our father will just say, God, teach me what to say. ṣé mo pé yẹ kí dìde dúró láti sọ fún ọ wípé èmi lọ́lọ́run gbé síbí. You know, as the man of God in charge of that church, he has the power just to tell them, Èmi. I am the man of God here. èmi ní aláṣẹ gbé wá bí. I have the authority. I was sent here by the CAC authority. kò sí ìtẹlifíìmù ṣe. There is nothing you can do for me. ẹ má dà nǹkan rú. It's, ìgbà tó máa fi parí báyìí tèmi máa fi sọ̀rọ̀. by the time they finish their own and our father want to respond, màá dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. we just appreciate them. màá ní mo dúpẹ́ pé ẹ ti máa torí àwọn ló jẹ́ kí n mọ̀ pé olúwa rán mi wá síbẹ̀ láti wá kẹ́kọ̀ọ́. àwọn alàgbà yẹn ló sọ fún mi mo dúpẹ́ pé ẹ̀yin tí ọlọ́run ní kí n wá kẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ yín pé ẹ sì kọ́ mi tí n tó yẹ kí n mọ̀ ọlọ́run á dá yìí sí fún mi. Our father will just thank them. I thank you because you are the one that made me to understand that God sent me here to come and learn from you, and you are now teaching me. Thank you wọ́n very ní much. gbogbo tẹ́ ti sọ láti ẹ̀kọ́ mo ṣe à ń kẹ́kọ̀ọ́ ṣáá ẹ mà ṣe yóò sì dára fún yín àwọn ọmọ yín ó máa ráàánú nígbà tí máa fi máa parí àdúrà After the meeting, ìgbà mi máa ní ẹ dìde ẹja ṣoore ọ̀fẹ́. our father will just say, let's stand up and say the grace. ẹ ní sọ ẹ ní dá sí ni. You will not say anything about what we have just said. a ní ẹ̀kọ́ lẹ́kọ́ mi ẹ sì ti kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ mi náà ti gba ẹ̀kọ́ ẹ̀jẹ̀ a máa lọ lé. You only taught me and I've learned from you. wọ́n á wá wòra wọn lójú. They will look their eyes. pẹ̀lú gbogbo ní àsọ lẹ̀ tó yẹ kí ọkùnrin yìí fa ìbínú yọ kó ju òkú ọ̀rọ̀ sí wa. màá ní mo rántí ibì kan nínú ìwé òwe ẹ bá ń kà á bàbá máa ṣe mo ti ní ẹja máa lọlé ẹ lẹ́ni àlọ́lé o. Our father will just tell them that well, you want me to respond, but I want to show you something in the book of Proverbs. màá ní tí bàbá ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ màá máa mú ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ẹ dá aṣiwèrè lóhùn àmì ẹ máa ṣe dá aṣiwèrè lóhùn kí ìwọ náà máa bá a ṣe kíni ó tún di ẹsẹ̀ tó tẹ̀lé ẹ dá aṣiwèrè lóhùn mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ lẹ́ni kí n sọ ṣé ẹ ti ká tó wà bẹ́ẹ̀ ẹ máa jẹ́ àfìjà tó kálé nù ẹ jẹ́ àforí ọ̀fẹ́ máa lọlé. I don't want to say anything. Please don't let us fight and depart today so that we can just go home with the grace. ẹnìkan dìde lọ́jọ́ kan nínú ìpàdé. Someone stood up in the meeting one day. ó bú mi ó bú ìyá mi ó bú bàbá mi He abused our father. ó bú ìlú mi ó bú state tí mo ti wá. He abused our father in the Lord. He abused his father, his mother, the town and the state he came from. mo wá dìde mo fẹ́ fèsì. And our father stood up just to reply them. ọ̀pọ̀ àwọn alàgbà wa ń bẹ̀ mí kí n má sọ̀rọ̀ kí n má sọ̀rọ̀ kí n má sọ̀rọ̀. Some of the elders were begging our father in the Lord not to respond. mo ní ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Please let me say something. bàbá náà jẹ́ sí mi. They are my fathers. ó tó bí mi lọ́mọ. They can father me. kí ni kí n wá ṣe tí bàbá mi bá nà mí lẹ́gbàá mi ò lè fún ìfihàn náà. ìdí mo kàn fẹ́ sọ ni pé tó wá jẹ́ pé gbogbo ohun tẹ́ sọ pé bẹ́ẹ̀ lórí ẹ máa lọ lálàáfíà. ṣùgbọ́n tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ń bẹ mo dẹ̀ jòkó. What I just want you to know is that if all the allegations you have levied upon me are true, well, leave it like that. But if the allegation are false allegation, there will be repercussion for it. There was something happened during the Reformation. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nígbà tí à ń ṣe àtúntò. Either John Knox or Martin Luther or John Wycliffe, I can't remember. One of these people was inside the room in the night, he was sleeping. Ní ayé Martin Luther, ẹni yìí wà nínú yàrá ó ń sùn. And he had a very big noise in the parlor. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ó gbọ́ ariwo ńlá. Ó gbọ́ ariwo nínú pálọ̀ rẹ̀. Ó lérò pé àwọn olè ló ń kẹ́rù. He thought it was thief that are stealing. Ó rọra ṣílẹ̀kùn kan yọjú wò. The door just to know what was happening. Ló bá rí èṣù gidi tó jókòó. He
saw the devil, the Satan seated. èṣù gan bó ṣe rí yẹn. He saw the Satan in his appearance sitting pẹ̀lú down, ìwo àti gbogbo nǹkan burúkú tí ń bẹ lára ẹ̀. with horns and everything that showed him as ẹ mọ tí ọkùnrin yẹn sọ. You know what the man said? ó rẹ́rìn ó ní èmi rò pé èèyàn gidi ló wà ń bí mi ò mọ̀ pé ìwọ ni. I thought it was nice somebody that is there. I don't know it was you. mi ò mọ̀ pé ìwọ ni tí bá mọ̀ pé ìwọ ni mi ò ní jáde. If I know it was you, I wouldn't have come out. nígbà tó bá yá ẹ tó bá parí tó wá ṣe o lè máa lọ so ó tilẹ̀kùn padà. So when you finish, you can leave, and you close the door. èṣù wá wò pé èmi náà. And the Satan was just saying, myself. tí mo lérò pé yóò gbá mi létí kí ìjà bẹ̀rẹ̀. I thought that this man would just slap me and then tí mo he just rántí pé continue yóò ju ọ̀kọ̀ sí mi. fight. I thought he would throw arrow to me. bó ṣe jáde ẹnìyẹn ò mọ̀mọ́ torí pé kò sílẹ̀kùn tó fi wọlé. The man did not know how that Satan left the house. bó o bá dúró síbi tí ọlọ́run fi ọ sí. If you stay where God put you, tó ṣe tí ọlọ́run gbélé ẹ lọ́wọ́. and you do the will of God where you are, kò sí ogun tó máa dìde sí ọ tí ọlọ́run ò ní gbèjà rẹ̀. there is nothing that will stand against you that God will not help you, assist you. ẹ jẹ́ á dìde dúró. Let's rise on our feet. mo fẹ́ kó o bá ọlọ́run sọ̀rọ̀. I want you to talk to God. olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti kóra mi ní ìjánu. God help me to discipline myself. when you fail to discipline yourself others will discipline you. Tí o bá kọ̀ láti bá ara rẹ wí, ẹlòmíì ó bá ọ wí. I don't know whether you understand what I'm saying. Mo rò pé òun tẹ́tí gbọ́n tí mo sọ yìí. all the people in the prison today. Àwọn tí wọ́n wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n lónìí. nítorí pé wọn ò lè kóra wọn ní ìjánu níjọba fi ràn wọ́n lọ́wọ́ láti kó wọn ní ìjánu. It is because they cannot discipline themselves that the government help them to discipline them. I don't know whether you understand that language. Mo rò pé ẹ gbọ́ nǹkan tí a sọ yìí. because they fail to discipline themselves. Torí wọ́n kọ̀ láti kó ara wọn níjànú láti bára wọn wí. the government is helping them to discipline them. Ìjọba wa ràn wọ́n lọ́wọ́ láti bá wọn wí. èwo ló ràn wọ́n lọ́rùn báyìí. Which one is better? wọn ò lè sunú ilé wọn mọ́. They cannot sit in their house again. wọn ò lè lọ bá ìyàwó wọn pé ìyàwó mi ò yájà wọnú yàrá. They cannot sleep with their wife again. wọn ò lè jóúnjẹ tó wù wọ́n mọ́. They cannot eat the food they like. wọn ò lè sùn ní àkókò tó yẹ kí wọ́n sùn. They cannot sleep at the time they're supposed to sleep. ó lè dago mẹ́rin ní ìsìn ago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ wọ́n lago pé gbogbo wọn ẹ wọlé ẹ lọ sùn. It may be at 4 p.m. they ask them to go inside and sleep. kó sì ti bi 4 a.m. wọ́n tún jí lago pé ó yẹ dìde lọ máa pọ́n mi. And by 4 a.m. they just wake them up to go and fetch water. ọ̀rọ̀ pé àgbàlagbà ni mí nù àwọn ọmọdé ni kó lọ pọ̀ rárá o wọ́n á gbé bọ́kẹ̀tì lé ẹ lọ́wọ́ ni. You don't claim to be whole there. They will just give you bucket to go and fetch water. wọ́n bá gbé àdá lé gbogbo àwọn tó kù lọ́wọ́ wọ́n á gbé lé ìwọ náà lọ́wọ́ lọ́ máa gé ko. It is the same cutlass that we give to the younger ones that they will give to you also. Because you fail to discipline yourself, the government is helping those people to discipline themselves. Nítorí pé o kọ̀ láti kó ara rẹ níjànú láti bá ara rẹ wí, ìjọba á wá ran àwọn yẹn lọ́wọ́ láti bá wọn wí. Mo bẹ̀ yín. I beg of you. Ohun tẹ́ ẹ bá ń ṣe lónìí. Whatever you are doing today. Nígbà táwọn èèyàn dá yín mọ̀. When people don't know you. Òun ni ó pinnu ibi tẹ́ dé lọ́la. Will determine the limitation of where you will get to tomorrow. Tá a bá nílò ẹnikẹ́ni tó mọ̀ ń pa nǹkan kan báyìí gbogbo àwọn tó mọ̀ ẹ́ ni ó sọ pé lágbájá ló mọ̀ ń pa ẹ̀. Bọ̀ tó o bá balẹ̀ jẹ́ kó tó di ọjọ́ tó máa tọ́ka sí ẹ ó túmọ̀ sí pé ìmọ́lẹ̀ rẹ ò débi tí Ọlọ́run fẹ́ kó dé. If you spoil where you are now before you leave, it means that your light has not got to where God wanted to get to. Àwọn kan bẹ́ẹ̀ bí tí wọ́n ti ṣe inú iṣẹ́ Olúwa tó sì jẹ́ pé lọ́la Ọlọ́run á lò wọ́n tó máa di ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńlá máa bà òní jẹ́ o nítorí ọ̀la tóbi ju òní lọ o tó o bá fi òní bà ọ̀la jẹ́ ó kábàámọ̀ nígbà tí ìràwọ̀ yẹn bá fẹ́ tàn. Jẹ́ kí ìràwọ̀ yẹn kó máa tàn ayé lè fẹ́ dáwọ́ bò ó sa ipá láti rí dájú pé ibi tí Ọlọ́run rán ẹ
kò débẹ̀. There are many people here today that are not yet become the minister of God. I plead of you not to spoil today because of your tomorrow. You are going to pray. Àwọn gbàdúrà. Father, help me Olúwa ràn to mí lọ́wọ́ live in a self-disciplined life. láti lè gbé ìgbé ayé ẹni tí ń kó ara rẹ̀ níjànú. Not in a life to be disciplined by others. Kì í ṣe ìgbé ayé tó jẹ́ pẹ́ lòmíì ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa kó ń jánu tàbí bá wí. When the pastor stand up and say we suspend so and so, another person has disciplined you. Nígbà tí àlùfáà bá sọ wípé a dá ẹni yìí dúró ó fẹ́ pé ẹnìkan ló ti wá kó ọ níjànú tàbí tó ti bá wí yẹn. Ohun tó yẹ kó dáwọ́ dúró kó tó ṣe é ó ti wá ṣe é tán. Ìgbà tó ṣe é tán àwọn tó mọ̀ pé òdà ló sọ pé a dá ọ dúró. What is supposed to think twice before he dabble into it, after doing it, it will lead to suspension. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. God help me. Olúwa ràn mí lọ́wọ́. God help me. Má jẹ́ kí ṣe ẹsẹ̀ gbé. Don't let me Títí ìwọ Kristi yóò fi dé. until you come back. Ìyìn tó fi lé mi lọ́wọ́ Olúwa tì mí lẹ́yìn. What you have given unto me, please help me. Ó yá sọ di àdúrà. Let us pray.